Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, distinguished ministers of the Government of Bangladesh, Dr. Farooq Abdullah Sahib, Minister of New and Renewable Energy, Government of India, distinguished guests. Let me begin by saying how delighted I am to see Your Excellency, the Prime Minister of Bangladesh, once again following our meeting last week in New York. Madam Prime Minister, I thank you for your kind words this morning and for inviting me to join you and the people of Bangladesh at this historic moment when we embark on a new partnership for prosperity between our two countries. Madam Prime Minister, the initiative we took during your historic visit to India in January 2010 is being realized today. The transmission line and the HVDC station in Bheramara provide a safe and reliable interconnection of the power grids of our two countries, which will enable supply of 500 megawatt of power from India to Bangladesh. A shared aspiration of our people has been translated into a concrete outcome. I would therefore like to congratulate you, your colleagues, and the people of Bangladesh for this extraordinary accomplishment. I also wish to thank my ministerial colleagues, our technical personnel, and officials at the center and in the state government of West Bengal for implementing this landmark project in South Asia in such a short span of time. Today, we are also laying the foundation stone for the 1,320 megawatt Maitri thermal power project being developed by the Bangladesh-India Friendship Power Company, which is a joint venture of India's NTPC Limited and the Bangladesh Power Development Board. I extend my best wishes to the project and call upon the project authorities to observe the highest environmental standards in its execution, given that the Sundarbans are our common heritage. The initiatives being undertaken today strengthen the bonds of friendship between India and Bangladesh and add a rich new dimension to our bilateral relation. Economic development is the biggest challenge for all countries in South Asia. Our destinies are interlinked, and so must our economy be. I have always believed, and I believe Prime Minister Sheikh Hasina shares my conviction, that the prospects for economic development in South Asia will be substantially enhanced through a partnership for shared prosperity between the countries of the region. The key to shared prosperity is greater trade and investment in our region and improved connectivity through transport, road, rail, telecom, cyber, and energy links. Today's inauguration represents an important milestone in connecting our two countries and the broader region through a growing web of cross-border energy links and trade. Madam Prime Minister, we applaud the significant progress that Bangladesh has made under your distinguished leadership, including in the area of energy security. Bangladesh is one of the fastest growing economies in South Asia, and its achievements in meeting the Millennium Development Goals stand as an example for the rest of the world. India wishes to see a strong and prosperous Bangladesh. I assure you that India will remain a steadfast and long-term partner in your development efforts. I also wish to thank you, Madam Prime Minister,
for strengthening mutually beneficial relations between our two countries. The framework agreement on cooperation for development that we signed in Dhaka in 2011 provides the template for our cooperation in the future. In the past few years, our cooperation has made rapid progress in many areas. We do recognize that we have to make progress in other areas. We are committed to completing the tasks we had agreed upon in a manner that responds to the mutual aspirations of both our peoples. Madam Prime Minister, the people of India and Bangladesh have always been good neighbors. In recent years, we have shown that we can pursue cooperative endeavors to harness the boundless economic potential of our relationship based on the principles of equality, sovereignty, and mutual prosperity. I look forward with confidence to a future of deeper cooperation in energy and all other dimensions of our relationships. And I convey to you, Madam Prime Minister, and through you to the people of Bangladesh, my very best wishes for success in all your endeavors for national development and prosperity. Thank you. Thank you very much, Honorable Prime Minister, for your kind words about people of Bangladesh. Announcement. Ladies and gentlemen, Her Excellency Honorable Prime Minister Sheikh Hasina is now inaugurating Bangladesh-India Power Transmission Center along with laying foundation stone of Moitri Super Thermal Power Project, Rampal and Varamara 360 megawatt combined cycle power plant by unveiling the stones. Excellencies, ladies and gentlemen, the foundation stones have been unveiled and we now have our munajat prayers. اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا رحم الراحمين বাংলাদেশ ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র উদ্বোধন কে আজকে এই উদ্বোধনকে আল্লাহ সফলতার সাথে কামিয়াব করুন রব্বুল আলামিন। ইয়া আল্লাহ, এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে সমস্ত সুবিধা আছে আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন। ইয়া আল্লাহ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রত্যেকটা কেন্দ্রকে আল্লাহ কামিয়াবের সাথে আল্লাহ বাংলাদেশে কামিয়াব করেন রব্বুল আলামিন। এই দুই দেশের সম্পর্ককে আরো গাঢ় করে তোলেন। দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আল্লাহ তাদের সুসম্পর্কের সাথে আল্লাহ দেশের জন্য কাজ করার তৌফিক দান করেন। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দীর্ঘ হায়াত দারাজ করেন, আরো বেশি বেশি দেশের জন্য সংস্কারমূলক কাজ করার তৌফিক দান করেন। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে আজকে এই উদ্বোধনকে সুফল দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। I now request Mr. Marwar Islam, Secretary Power Division, to please complete his address of welcome. সুধী মণ্ডলী, আমরা একটু আগেই ভারত এবং বাংলাদেশের উভয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বক্তব্য শুনলাম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে। আমি বাংলাদেশ ভারত উভয় দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে উভয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গ্রিড ইন্টারকানেকশন অ্যান্ড HVDC সাবস্টেশন তথা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাওয়ার ট্রান্সমিশন সেন্টার প্রকল্প বাস্তবায়নে
যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী টেকনিক্যাল পার্সন বিদেশি এক্সপার্ট যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। জি স্যার।